Тын, 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 тын. Тын, 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 тын. Давайте посмотрим. Найс. Примчанский сдох. О, вроде пошло. Жесть какая-то. Раз в 30 секунд можно. Жесть какая-то. Ого. Ну чё, опять запустилась? Пок-пок-пок. Нихера улетает, да? Что вообще по звуку? Давайте посмотрим. Здорово, панда. Я тут решил это не алко-стрим ночью провести. Бывает такое. Минутку ждем. Минуточку ждем. Там смотрим. Вот, кстати, поезд запустить, там потихоньку торговать. Подбарыживать. Чё, панда, как дела? Все, забил уже на поя или еще и поигрываешь? Что-то тебя вообще не видно в онлайне. Через 3 секунды. 3, 2, раз. Процент под 0 слил. А, ты качался, да? Все, секундомер закончился. Минус 10.
Ну, что-то пошло. Там гусей отправляю каждые 5 минут. Отлетаешь, да? За эту хуйню. За гусей. Все подписываются. Я там подписок хуярю. Жесть. Это жесть какая-то творится. Что-то какая-то вообще дичь. Я вообще в ахуе из того, что происходит. Восемьдесят к онлайн, вот тебе бы такой. Да, блядь, ты видишь, это типа настоящие 80к. В том-то и прикол, что, блядь, редко на Твиче, когда бывает настоящие 80к. Не накрученные или что, это вот так, блядь. Вот так оно и будет. Блядь, ну и чё, что-нибудь-то будет или нет? По идее, все нормально у нас. Ну ждем, ждем. Так. Вернуться на главный сайт. Ну что ты? Ой, сайт упал, что ли, пиздец. Жесть какая-то. Новости, да? На финишной прямой, официальная пятница, 23:00, да, по московскому времени, только длиной в час.
Вы запутались, но стартует за ним. Специальный веб-сайт со встроенным клиентом Twitch, расписание ссылки это станет доступно через несколько часов. Мы сообщим, что это произойдет. Так, ну, пока мы упоминали вчера, что организуя работу Twitch Drops для зрителей нашей трансляции, привязан в XP по адресу ТТТ. Не только увидеть вживую анонсы, но и шанс выиграть красную микроизацию. Давай посмотрим. Ни хера, блядь. Всё тип-топ. Так. Всё типа вон необычные порталы там. Ага, нормально. Ничего, что-нибудь пойдет, не? Это у меня выйден. Интересно. Так. Не, у меня все привязано. Не, у меня все привязано. Ну, вообще нет, что-то странная хуйня. Ну, вообще нет, что-то странная хуйня. Ну-ка, сейчас я попробую это, парольчик ввести. Прячу вас. Что-то хуйня какая-то вообще непонятная. Пам-парарарарарам, пам-парам. Сейчас, ребятки. Допустим, так, да? Во. Возвращаю. Ну теперь. Twitch. Отвязать учетную, но у меня привязано. Все нормально. Ну все, я зашел, вот он, все работает. Ладно, базару ноль. Пусть будет. Короче, я не знаю. Ну, наверное, скоро начнется. Можем пока карту сбегать, в принципе. Так. I need my mana.
Так, камня, тушку, крестик, аурку. Так, это сюда. Полетели. Кто-то подарил на Beach Prime подписку. Но оно всем что-то летело, я видел. Типа много кто с праймами сидят. Вот видишь, подписывается. Но у меня нету, у меня нету. Вон они одни праймы. У меня немає. Так, ну погнали, посмотрим. А я вот не знаю, типа, Twitch Prime да похеру пусть будет что-то. У них там смайликов никаких нет, может тебе просто это? Микротранзакция прошла? Туда-сюда. Сюдарики, комарики. Тебя вальнули. Хера себе этот насыпал. Дух сколько насыпал. Не знаю почему. Он просто смотрит и молчит. Короче, почему-то не начинается. Чисто рофл, что ли? Вроде как пора бы уже стартануть, да, но как-то это... Видать, не повезло. Шутовская маска, шутовская. Так, сюда, сюда, да. Перемен требуют наше сердце. Да что-то херня какая-то, ну вообще непонятно. Уже сколько? Уже 14 минут такая хуйня. Всех ждут. То есть он смотрит Дизарана или нет? А, блядь, ну кайф. Так, чат, я вам сразу говорю. Ну ладно, ну тоже надо вырубить, получается. Чего это при стриме, да? Это вроде нельзя так делать. Блять, он тоже смотрит в экран. Ну пиздец. А просто... Все смотрят хуй пойми кого. Дизарана, да что вы обманываете? Всем похуй, что ли, на Дизарана? Вруби Дизарана, заебал. Можно рестримить, да? Ну хорошо, сейчас врублю. А ну мало ли мне еще баны ебанут. Сейчас. За просто так. То есть я ничего не делаю, я даже рекламы не ставлю. Чё, за что, блядь? Ай, началось! У меня нихуя не началось. А, все началось, ну. И у меня, блядь, подвисло, ебаное начало. И чё за хуйня-то? Пиздец. Чё, F опять?
А звук сегодня выйдет погулять? Без звука, да? Круто. У меня у одного без звука или так и должно быть? А, не, есть потихоньку звук. Так, 1:10. Типа темные тиски. Ну вот они вроде звук врубили. Yeah, we've seen a lot of fantastic stuff around here. There's a lot of like art up, and even the merch store is very cool looking with palisade walls and stuff like that. So, GGG have outdone themselves. I know from talking to Chris about this in the lead up, he's been ridiculously Охуенно excited, интересно. nerding out about this whole concept of doing this. I think it's something he's always wanted to do. So, I feel like they've spared no expense on it. Kind of. For a small indie company, they're doing okay. Yeah, doing alright, doing alright. Do they still qualify for this? Yeah. Or is this a title you never lose? You never lose the small indie company, by the way. Okay. Yeah. Давайте посмотрим. Acquire it later, you don't start with it? With enough deaths, like within the team, you can get a smaller indie company. Yeah. I see. Wow, that's great. This has been a great intro. Yeah. But I thought I'd just introduce my Охуенно guest here a весело. little bit more. Taki Cat is quite known for bringing people in the community Нам together. бы какого-нибудь and, переводчика Against найти. their will. yes, typically organizing a podcast is often the Is it together like against bringing people in the community. Кстати, звук вообще не различается, что на ютубе, что на твиче. Слышно? Так, тут я врубил аннотации, их просто нету. Basically, yeah. Нормально. Короче, никто не понимает, что там, блядь, кто говорит. Sort of content that keeps the community going, though. Bringing this sort of bringing those people together, kicking and screaming, and having lots of discussions and getting very off track. I was wondering, what's Ладно, the thing сидим, that gets you чилим. guys really amped when you're doing a podcast? Mostly waiting for Rise to turn up. That always gets me very excited. But I think one thing. Короче, как это, как показывать что-нибудь будут, позовите. Who care very passionately about being the Нет, loudest тут person все, in the да, audience, прошел. and then just seeing who can get the most screen time possible. Well, that's good. That means you have the right people. You have the people who are very passionate about their opinions. And I mean, Path of Exile is the type of game that kind of fits that. People have more opportunity than just about any other game to be mature and prove it, right? So you have to expect such things. You're going to be having a podcast tomorrow, I believe, on the schedule. No, today at 3 p.m. Today, there you go. Сидят, So, что-то that's very пиздят. soon after the announcement. What do you think would be the thing that would blow you guys away and leave you arguing endlessly, screaming at each other live here from ExileCon? Well, without putting me on the spot, so thank you for that, Ziggy. Talk. I think the main thing really is going to be... I'm sure there'll be all different things that we're really excited about. I'm massive for lore, so I'm really hoping to get some really cool new narratives, laws, and bosses. Most people won't care about that at all, and they just want to see переменки. who you guys were killing or getting killed by. What do they drop? And what do they drop? More Yes, importantly. most important. Yeah. Kriparian, you're known by many as the person who got them into the game in the first place, kind of starting things off early in beta, right, and bringing them in with the content, showing off the game, and Теперь он, наверное, showing очень what это, could be achieved страшно, with да. it. And even Chris himself has said that you've had a pretty big impact on Звук developing the громок. game, particularly like the content cycle, telling them to be consistent. What has been the thing that you felt like you were able to really draw those people in with? Like, what's the Батя урод. Well, I don't think I had to try Настройки, particularly hard to get people звук. into Path of Exile. I just had to feature the game that I like playing.
I mean, Царя на for me, минусушки. I always kind of did what I felt like doing, what got me up in the morning. And for a long time, it was Path of Exile. I'd go to sleep thinking about like some kind of problem to solve and like a build, Ботиночки. how to work around an item. And often, I'd dream about builds, and then I'd get up in the morning. Okay, I can make this work. I figured it out. This is how we're gonna do it. And I love those challenges. Колечко, When new колечко, leagues come кольцо. about, you go through the builds that other people do, so you can learn things, you can adapt them, and you try to make your own build. And just the build crafting for me is the fun part. Playing through a new league with a new build is essentially how right was I on this one. So I love that experience, and I'm glad that each time they have a new league, some leagues are wildly popular, some less so. But for me, what I get out of the leagues when they come out is, this validation for my theory craft. And, there's a bit that goes into it. Кстати, ножки нихуёвые. Later, I don't want to hog the airspace too much, but I get pretty excited to see how things turn up with what I planned on doing each week. Well, something very interesting you said to me yesterday Что-то was рассказывают that, true story. going to New Zealand for the first time, you were kind of shocked about how much Первое время. New Zealand is apparently a fan of Path of Exile because there's lots of things here that look like Path of Exile. But I think it might be the other way around. Well, I don't know. The Path of Exile lore is certainly contagious. So, I mean, maybe they did rewrite the history books after playing Path of Exile. That's maybe an option. Maybe, But no, maybe. in all seriousness, it's really Понятно, amazing mate. coming to New When? Zealand. The place itself has such a rich history. It's not one that a lot of the rest of the world is exposed to. And having played Path of Exile of all things, right? You come here in New Zealand and you see some of the movies that they highlight on the airplane. You come through, you enter, the gates of the airport even, and they have, Ну, art наверное, from не the нужен мне. Maori people, and it's incredibly alike what you've seen in Path of Exile. Alike. So your interpretation of the things that you experience coming to New Zealand and the culture that they have here is enriched from having played a video game. And it's such an insane experience that I feel like the Path of Exile team is like entitled to like some kind of tourist, bonus or something from the country. I feel like they're like a national treasure here in a way, because while there's so much rich history here, there's very few outlets for Наконец-то exposure, дошло. and Path of Exile, being the go-to action RPG, actually spreads New Zealand culture Так, around, уходим. which is an insane thing, and you don't even really realize that until you come here. Yeah, it's something so many people haven't experienced, and I know for myself, like you said, it's been a bit of a gateway, like seeing that Давайте stuff in это public, всё like, продаём. seeing the inspirations here from New Zealand, like Купаем, the art продаем culture и is еще doing, чуть-чуть really поем. well. It's been one of my favorite things here, just like the little snippets of things that I've learned when we've been traveling around. Has there been anything you've really noted in kind of New Zealand that's blown you away? It's your first time here too. Yeah, so the main thing for me is there's Ножки, New Zealand да? we went to recently, and the obvious things where you go, oh, I've kind of seen that in games. Ох. When you get to the natural history floor and you see like the skeletons. of some of Префикс, the birds, префикс, and you're like, суффикс, "That's суффикс. a Ну, кстати, monster I неплохие. killed over and over and over again." На самом деле. I can highly recommend everyone checks out natural history museums. because Берем it's a и bit different when цепляем you see a skeleton какую-нибудь. this big in person, and then you've seen like the 20-foot version of it killed in game. По молнии, например, да? Yeah, И for me, холода. we went to this beach recently, and I felt like I was on the Twilight Strand. I haven't seen a beach before with like this black kind of rocky sand. И за and двадцатку random какую-нибудь debris ставим. and things like that around. I found a giant driftwood club. I was extremely immersed. It was great. Like I wouldn't be surprised, even like the landscapes and things like that. A lot of the hills and stuff. And I know that like Пусть even будет, пусть будет. minor details, seemingly like the grasses and things like that. And I feel like a lot of that's just lent to the kind of alien Так. feeling for people, because it's things in New Zealand look very different if you've never been here. There's like Сюда complete всё unique скидываем. kind of ecosystem and landscape and stuff that even me being from Australia, which is only a few hours away, it's still wildly different. So it gives a nice magical kind of appeal to Path of На Exile. место, на It место. also ties together, people that play these action RPG games. They're like, what sword can I get? What shield can I use? What, barrel helmet can I put on top of this Это character? на место. But at the same time,
Path of Exile does have that, you know, for the people that want to experience that side. Я не хочу бежать. But a lot of the like weapons, especially the ones that you start with, are like. Блин, ну чё они тут, болтовня будет? And again, they start resembling some of like the weapons of the culture that they've had here, where they're like, you know, like the shark. Пошел я, наверное, спать в этом, в АФК режиме оставлю, а завтра с утра лучше подрублю, может. It represents more than just what people expect. They have very. Ладно, давай, панда, если ты тут, давай, спокойной ночи. Пойду я спать.